Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас замечательный день. С нами сама HiRezKelly. Привет, Келли. Спасибо большое, что уделила нам некоторое время, чтобы ответить на наши вопросы. Hi, Kelly. We're really glad to see you here. We're really happy that you have time to spend with us. Yeah, thank you for having me. Также напоминаю что у нас переводчиком является Роман. Поздоровайся со всеми, Роман. Тоже без тебя бы ничего этого не было. Всем привет. Что ж, и давайте перейдем сразу же в начало. Я думаю, что с самого начала лучше спросить, Келли, у тебя, как ты вообще попала в компанию, такую как Hi-Rez Studios? И чем ты там занимаешься? Расскажи коротко, пожалуйста. Yeah. Okay, Kelly, the first question is from introduction part. Tell us a little bit about yourself. How did you start working for Hi-Rez Studios? And what is it you do as a Hi-Rez employee? I actually started as a streamer on Twitch. I was really popular about a year ago, and I would get about 7,000 viewers, which at the time was a lot. And I would be streaming a game called SimCity, and it would stream right after that Smite, and I would keep around 3,000 viewers, and that was far more than anyone had at the time. So the executives at Hi-Rez Studios noticed that, and they hired me to work with them at PAX East, and a little bit after that, they hired me to work for them full time. То есть, когда она начала работать, она была довольно-таки, говорит, уже известной. У нее было около 3000 подписчиков, которые смотрели за ней, но она была временно устроена. После этого количество подписчиков начало возрастать, и когда доросло до 300 тысяч, они взяли ее на полный рабочий день. Так начиналась ее карьера. Это очень интересно. И как раз таки сейчас все мы знаем что Smite ждет релиз через пару дней. В чем именно сейчас заключается работа Hi-Rez? На чем они сфокусированы именно в данный момент за пару дней до релиза? Kelly, what is Hi-Rez team focuses the most at the time, especially with Smite Launch around the corner? Well, we actually didn't want to focus too much on balancing or changing the game because we wanted the players to be a bit more accustomed to the current gameplay and meta. So we didn't want to do any balance changes within the upcoming weeks. All of us have pretty much been focused on assets for the tournament or any kind of contests and events that we have for the launch of Smite. То есть сейчас в большинстве они работают именно над балансировкой игроков. Большинство времени затрачивается именно на это и работают с игроками, как я понял, что заявками с их, смотрят на их комментарии, на все такое. Если мы подумаем, Роман, то как раз таки Келли сказала, что наоборот таки они не очень сейчас за балансом следят, а в первую очередь за турнирной частью игры. Ну ладно. Давай-ка перейдем к основной части, к вопросам, которые мы отбирали на форуме, в группе ВКонтакте, где угодно искали вопросы от вас. Их было, конечно, не очень много. Я не знаю почему. Но это ничего страшного. И давайте посмотрим первый вопрос. Первый вопрос у нас. Как часто, Келли, вы присматриваетесь к работам на Reddit? То есть все мы знаем, что такое Reddit. Это своего рода форум, может, если кто-то не знает. И там любой юзер может предложить или высказать свое мнение о каком-либо боге, либо представить какой-то скин
который он сам нарисовал. Вот. И как раз-таки сам вопрос будет, присматриваются они к этому часто или присматриваются к постам на Reddit. Kelly, how often you pay attention to posts of Reddit, and how often do the concepts of gods or skin posted by players discussed between developers? We actually pay attention a lot to Reddit. We have several of our executives, and there's very few companies that I am aware of where executives talk directly with the community that post threads their own onto Reddit about anything with God changes, balance changes, or if the servers are down. God concepts rarely, if ever, have come from Reddit, but there's a few skins such as Poseidon and a few others that have come directly from Reddit that we've listened to the community and that they've wanted them. Red Star Athena, right? Yes, I believe that's also from Reddit. There's a few. Роман? Я не знаю, может быть, у нас какая-то заминка со связью, но Келли, в принципе, сказала то, что... Да, как раз-таки какие-то неполадки в сети. Но я думаю, что Роман сейчас вернется. Ну, в среднем я могу сказать то, что они очень глубоко и часто присматриваются к Reddit. Несколько главных из Hi-Rez Studios смотрят и сидят на Reddit, чуть ли не живут каждый день. Они очень редко присматриваются к концептам самих богов, но следят, но все равно смотрят, например, за идеями скинов, такими как Poseidon. Или я спросил насчет Афины, Red Star Афины. Ну ладно. И Роман, конечно же, вылетел. Секундочку, пожалуйста. I think Roman got disconnected. Yeah, I see. It's a bit difficult to have an interview when we can't understand each other. We can, but give me 1 second, please, okay? Okay. Okay. I should be a translator now, I guess. So, Okay. whatever. A while ago, we heard about 10 versus 10 a map. Mhm. What about it? Is it? Can we see it? Will Well- we see it in the future? We planned to have it, and we even did a few play tests with the 10v10, but it hasn't really progressed much from there due to a lot of server issues and players not being able to play without really bad lag, and that's in a normal 5v5. The 10v10 would just seem a little bit out of reach currently. When Smite expands and our servers grow, we might look back into having a 10v10. Ага. Значит, проблема сейчас заключается с 10 на 10, они уже его создали, они даже уже пробовали, но проблема заключается как раз-таки в серверах. У них не получалось подключаться или еще что-то. То есть, в принципе, в будущем мы можем увидеть данный режим. Okay, Kelly, what about domination? So with domination, essentially the reason that our queue timers are so high is because at any given point there's not enough players to fill every single slot of a queue in every single mode we have. Because I believe we have about a dozen of them, and that's not even including custom or practice. Yeah. And with domination, it just was rarely ever played, and it was very unpopular. So we took that away and we made it as a very common mode of the day. And even when we had it as a very common mode of the day,
no one ever played it. So we made it only Wednesdays. And even then, when it's on Wednesdays, it's still not that popular. So we might even make it every other Wednesday. Essentially, there seems to be a lot of outcry to have domination back, but the numbers don't show that. Проблема как раз-таки заключается в том, что в Smite сейчас очень много режимов, включая кастомы, включая лиги, включая нормалы. И проблема заключается в том, что доминацию не играло так много людей, как раньше. Вообще не играло много людей. И они решили просто убрать ее. И сделать ее режимом дня отдельным. И как раз таки народ тоже совершенно не играл в него. И они через неделю даже пробовали ставить этот режим. И ничего не получилось. То есть, как бы люди и не плакали о том, что хотят вернуть доминацию назад, цифры этого не показывают совершенно. Так, следующий вопрос у нас будет про пати, про лиги. Все мы играем в лиги. Я думаю, что большинство из нас играет в лиги. И, конечно же, легче всем нам играть в лиги, тащить в лигах, когда в пати с тобой друг или еще кто-нибудь. Как раз таки этот вопрос кто-то задавал на форумах. Okay, Kelly. Do you have any news about party system for ranked games? It kind of goes with the same thing I was talking about before, is that there's not enough players that would want to compete as a team in the league system, so that say there's only 10 teams at a given time and they're all of different elos, and the queue timers would be outrageous. You would have, like, queue timers right now for solo queue in League are about 8 minutes, and that's due to the number of players that we have trying to enter that queue. So you could only imagine a 5v5 where you have to get another team of 5 to face you would only be like an hour-long queue, and I don't think people would really want to wait that long. Hopefully after Smite launches and we get an influx of new players, that more people would be interested in entering as a team in the league conquest. Okay, but what about party for 2 men? I honestly haven't heard too much about it, and it's pretty much the same answer that when Smite launches and we get a bigger number of players in the game, then it's a possibility. But for right now, having it be only one person queued up is a lot easier to match elo, rather than having to match two people's elos comparatively into the game. Окей. Сама проблема заключается в том, что сейчас у нас 8 минут таймер на лигах, и как раз таки очень мало игроков в данный момент, пока что, по крайней мере, играют в Smite. И представьте, если сейчас, предположим, где-то 10 команд только посреди Европы и Америки играют ранкеды и играют серьезно, ну, это имеется в виду как раз-таки турнир, который проходит сейчас, то представьте, какие будут очереди, если они ведут как раз-таки данный режим 5 на 5 ранкед. И то же самое про пати с 2 игроками. Okay, thanks. Next question will be about active items. Yes. You have a bunch of them, but they are all just buffs. So, did you think about making some sort of a active item that deals damage? Well, Hog technically deals damage.
And if you think about it, buffs are technically a way to increase your damage as well. With sprint, you can get closer to people, which will allow them to do more damage. With, what is it, girdle of something, it allows you to do more damage because you have increased damage. Active abilities aren't really supposed to be a substitute for the regular abilities you have, such as your 1 through 4. So, as far as I know, we don't have really any plans to make an active ability be similar to just a regular ability, where it'd be like a damaging circle attack or maybe a cone freeze or anything like that. Because active abilities aren't really supposed to reflect off of that, at least in our game. Сейчас у нас как раз-таки есть очень много предметов на бафы. Это, например, спринт, Heavenly Agility, который увеличивает скорость, или там, например, Girdle, который увеличивает урон, но в то же время как раз-таки они не планируют вводить такой предмет, который, скажем, дамаг по области, либо дамаг в конусе. Такого точно не будет. Или стан в конусе. Такого точно не будет. Я думаю, что она знает, что такой предмет есть в лоле, но в их игре такого точно не будет. Пока что сейчас, по крайней мере. Okay. Another question. It's quite an interesting topic in our community, because we have our own pantheon. Yes. Slavic pantheon. And yes. What do you think about it? Can we see something in the future about new pantheon or something like that? A while back, we did an AMA, an Ask Me Anything, with HiRez, who is our CEO and head developer. And one of the questions was, are we ever going to see any more pantheons? And he said, I don't see why not. I'm not against adding more pantheons. But that was about half a year ago, and we haven't seen any new pantheons. And as far as I am aware, the next few gods that we have planned aren't from different pantheons. So the door is always open. Are we ever going to take that road? I'm not too certain. But for the next month or two, I would say no. You aren't going to see any gods outside of the, 6 pantheons we have? Yeah, I Chinese, guess. Mayan, Greek, Roman, Egyptian, and Hindu. Yeah, 6. Ага. Совсем недавно как раз-таки были вопросы и ответы с HiRez'ом, главный из Hi-Rez Studios. И у него спрашивали, увидим ли мы новый пантеон, сможем ли мы увидеть, вообще будет ли введен новый пантеон в будущем в Smite. И он ответил, почему бы и нет. Но, по крайней мере, сейчас, это уже было несколько месяцев назад, но сейчас как раз-таки они не планируют ничего вводить. Последующие 2-3 бога, которые будут введены в последующие 2-3 месяца, из тех же пантеонов, что у нас есть. Окей. Келли. We're all gamers here, you know, and we Yes. all like achievements or something. And we have some sort of achievements in Smite already, but will be implemented some sort of league achievements, like I won 10 games in a row and I get some icon or something like that. I remember actually hearing about it a few weeks ago or about a month ago, saying that we wanted to do that. We wanted to have rewards for people that accomplish something, or maybe get a pentakill and they get a special icon or something like that. I don't know necessarily when that's going to be implemented. Obviously, as Smite launches, our updates are going to be a bit fewer and fewer apart, but with more content in between each one of them. So
I am aware that our developers and our executives want to do something similar to that. I just am not certain when that's actually going to be happening. Окей. Как раз-таки недавно совсем она услышала то, что что-то подобное намечается. То есть система наград за, скажем, человек сделал пентакилл, то есть иконку за человек сделал сколько-то пентакиллов, еще что-то. И в будущем нас как раз-таки ждет меньше патчей, конечно же, но наполнены лучше большим контентом. То есть патчи скоро мы будем видеть намного реже, чем сейчас, но они будут очень сильно наполнены. И мне кажется, это и Келли говорит то, что как раз-таки, скорее всего, мы и увидим иконки, достижения в будущем. Okay. What about some informal questions? We all seen your YouTube account, I mean Hi-Rez YouTube account, Yes. and you have all sorts of funny videos about your life in your company, and maybe you can tell us one funny moment from Hi-Rez life. There's a few funny moments. I mean, we've had someone knock through a wall because they were wrestling. Personally, to me, I've been pied in the face on stream and have been attacked inside with snowballs on stream. Both of those were pretty interesting. HiRez, our CEO, at one point brought a megaphone to work and just started yelling at people through a megaphone. So HiRez is a little different than I would imagine most game development studios. Как раз таки я спросил насчет интересных моментов в HiRez и спросил какой-нибудь забавный момент из их жизни. И как раз таки она упомянула о том, что она слышит звуки, она слышала звуки или была пробита стена, потому что кто-то в соседней комнате дрался. Также ее на стриме атаковали снежками. Был еще один такой момент, что HiRez, главный из HiRez, пришел на работу с мегафоном и начал кричать на всех просто по мегафону. Как это называется? Мегафон? Вы поняли. It's quite funny. And I can remember the days when we had statistics about players, about player base. So my question will be, how much people playing Smite right now? Because we don't know. I'm actually not allowed to answer that. I'm sorry. You're not allowed to answer. I'm not. Maybe like raw numbers, like. I can't. I actually can't even give you a general number, and I've been specifically told to any interviews I do to not give a number. But I can say that almost every week we hit a new peak number of concurrent players, which is players at any given point. Will we know this information maybe on a Smite Launch? You know? I'm not certain, and I really don't know the decision by our executives to not announce our players. It's not something that I'm in the loop of, but I don't think during the launch that we will know how many players we have either. Я как раз таки спросил, какое количество народу сейчас играет в Smite, но она сказала то, что не все... Она не может предоставить такую информацию, но она говорит то, что каждую неделю они
достигают новых результатов, новые пиковые цифры, особенно в игроках, которые находятся одновременно играют одновременно. Также я спросил, будет ли эта информация известна, когда выйдет Smite, то есть на скором турнире. На что она ответила, почему бы и нет. Может быть, и скажет. То есть, может быть, мы узнаем, сколько как раз-таки людей играет в Smite сейчас. Окей. Kelly, launch of the Smite is in 2 days. Yes. Yes. And we all wanna know something about the future of Smite. So, will Smite Launch change the game? Maybe especially the pricing of gods. Well, recently one of our executives stated that the God pack, which is where you get every god for $30, I'm not too certain what the exchange rate of that is going to remain the same. Now, we're able to change that at any given point, but after launch, or at least for a few months after launch, it will stay the same. For Smite, we are probably going to go away. We will be releasing gods less frequently. Right now, we release a god about every other week, and it'll probably change to about once a month. We still want to be able to release gods at a steady pace because we feel it makes the game interesting. It can change the meta, and I mean, there's just so many gods that we haven't even touched upon, so we would want to keep releasing them. We will be focusing a lot on esports. It was announced a few days ago that the winner of this tournament that is going to be happening next week will be sent to China to face the China team in June. So due to Tencent releasing their game, there's going to be Chinese teams, and we're going to hopefully have another major tournament down the line here in Atlanta, not just with European and North American, but with Asian teams as well. Great. So the Chinese launch will be in June. I don't know if it's going to be the launch in June. There is a Tencent Games Arena that is happening in June, and that is where the show match will be. So the game in China is in beta currently, but I'm not certain of when the launch is going to. Okay, let me translate. Как раз таки вопрос о ценовой политике героев в игре. Сейчас и через несколько месяцев, 1, 2, 3 месяца после релиза, ценовая политика совершенно не изменится. И как раз таки год пак тоже не изменится. Это $30 или сколько-то там, 35, по-моему, так евро у нас. Или наоборот, меньше 25 евро у нас. Он как раз таки останется прежним. Ценовая политика останется прежней. Как раз таки еще одну забавную, интересную информацию она дала нам насчет турниров. Сейчас проходит турнир на 200 тысяч в Джорджии. И как раз таки команда, которая выиграет данный турнир, поедет в Китай в июне. И она будет играть с командой, с какой-то китайской командой. То есть там у них будет свой турнир. Также я спросил, будет ли запуск Smite в Китае в июне, на что она ответила, не знает. Но там точно уже сейчас ОБТ. То есть совсем скоро, через 3 месяца, мы увидим не только турниры Европы и Америки, а Европы и Америки, Китая, то есть уже мировые турниры. И как раз таки на этот вопрос она тоже ответила про
выпускать богов часто-не часто. Уже не раз за это интервью она говорила то, что в принципе в целом боги будут выходить реже, конечно же. То есть они будут стараться раз в месяц хотя бы выпускать их. То есть не будет каждые 2 недели, это точно. Okay, Kelly. One another question about tournaments. Will we see Smite on such things like Star Ladder, Intel Extreme Masters, and something like that? It's I mean, Are you asking if Smite tournaments are going to be held by other companies outside of Hi-Rez Studios? Yep. That's really up to the other companies. We've had a tournament at Gamescom in Germany. We've had a Smite tournament in France once. We have had a show in China recently, the Tencent Games Festival. So there's always a possibility of Smite growing and being hosted by something such as ESL or an ASL, but that's really up to them, and it's up to them to see how they view Smite and if they want to produce a Smite tournament themselves. Currently, we are focusing on hosting our own tournaments. It's the same reason that we are not at PAX East this month, or probably won't be at PAX Prime. It's not confirmed yet, though. That we want to host tournaments in Atlanta, where Hi-Rez Studios is, and we want to be hosting our own tournaments, such as Riot does or Valve does with Dota. Как раз таки я задал вопрос, который вы видите, будет ли Smite проводить турниры, увидим ли мы Smite на других таких больших компаний, как StarLadder, Intel и так далее. На что она сказала, конечно же, это все хорошо, и в будущем, я думаю, что будет, но, по крайней мере, сейчас они сфокусированы именно на турнирах, которые они проводят сами. И пока что не планируют проводить турниры, как это делает Valve, либо Riot с Dota 2 и LoL'ом. Okay, Kelly, and one last and final question, which very important for our community. Will Smite be translated in Russia, and in which way? I'm guessing you're asking also, will you have Russian servers? Yep. Exactly. With our partnership and publishing with Tencent, how we can release servers is going to be a bit different than how many people see it. We are allowed to publish servers in North America, Western Europe, and I believe we have Australia as well. Tencent now owns the publishing rights to host servers elsewhere, so it's actually not up to Hi-Rez Studios where a majority of the servers are going to be expanding. It's up to Tencent. So we might see. You may. I'm not part of Tencent, so I don't know their plan. Maybe not about service, but localization, translation, like you did with Spain, Yes. Germany and others. Yes. Is it possible? I'm not too. It is possible, and if we get, it's really based on numbers. In Germany, Spain, and France, we have a lot of our players in Europe come from there, and it really depends on the demand of it. If there is a huge influx of Russian players that demand it, then we will be releasing a translation for the game for them. But it all depends on numbers and if it's worth company resources. Окей. Вся проблема локализации Смайта в России сейчас состоит в том, что Smite
в первую очередь у них составлено партнерство с Tencent, китайской компанией, которая как раз-таки и держит все сервера Smite. Это Северная Америка, Западная и Восточная Европа, некоторые другие части мира. То есть, в принципе, но сервер русский мы должны ожидать как раз-таки не от Hi-Rez, что очень забавно, а от Tencent. То есть от них все зависит. В свою очередь я спросил еще о переводе. То есть в простом переводе, как сейчас, в переводе самой игры, самого клиента, как сейчас это сделано с Испанией, с испанским, с германским, еще каким-то, с немецким языком, еще каким-то. И как раз таки она сказала, что в принципе это вполне возможно, но все зависит от цифр. То есть, если мы с вами объединимся, будем больше времени проводить в Смайте, я не знаю, годы напролет играть, и увеличим статистику играющих в России, мы увидим локализацию и, возможно, даже и сервера. Okay, Kelly, I think that's all. Thank you for your time. Thank you for having me. Goodbye. Bye.